I will do is this flower. You can have it as decoration, just standing on a table, or you can put a rod in there and have it like in your garden. I have made a slab. Then I take my needle tool and cut out a shape of a petal. And I'm using that first petal as my template for the rest of them, so they will look alike. And I do as many as I can here. I need 6 petals for 1 flower. And here I am with loads and loads and loads, and it's enough for 5 flowers. So I'm taking all the clay that was in between and just put it in a bag and moist it a bit. And now I put some slurry on the edges and just smoothen them out with my fingertips. So they are nice and smooth, no harsh edges. And I take this wooden dowel and just curve my petal a little bit. And it looks like that. And I do that with all the petals there on my work table. I use some clay that need to be fired in my kiln, but if you don't have that, this project is so easy and could easily be done with just air dry clay. And now to the center of the flower, and I just put it on the dowel on the top there, a little bit more water to prevent it from cracking later on in the process, and then smoothen it out. And once done, I will just put some dots on it and cut off the excess. If you're new to my channel, hi, I am Marika, and on this channel I do lots of DIYs, thrifting, decorating, renovation of my home, some pottery, some painting, anything creative really. Please join me, hit that subscribe button and the notification bell, and let's be friends. Now it's time to put them together, and I just take my needle tool and score my petals. On half of them I will score on the front, and half of them I will score on the back. So 6 petals for each flower. And then I put some slurry, some slip on where I have scored, and just press them together. It will act as a glue to keep the pieces together, and then I'm just smoothing out where they are attached, so it will be a strong hold. And I keep on doing that, and as you can see, I have every other on the front, every other on the back. And petal number 6 will attach to the first petal as well as to the last one. And then I'm just smoothing all the edges once more, and then it's time to put on the center piece there. I score and I slip and attach it, and then smoothen out the harsh edges. And then I'm just making a coil, a thin little coil, and put that as a reinforcement around my centerpiece there. And as soon as it looks nice, I will turn it and I will make a hole and on the bottom there, so I can put a rod in. Then I just set it aside to dry.
and I let it dry for up to a week, it depends. And it looks like that, and now it's just 4 more to go. Vou mostrar para vocês como eu faço. Essa flor aqui, ela pode ser usada assim, deitadinha, ou pode ser também feita desse jeito. Vamos lá que eu vou mostrar tudo. Então, eu vou envolver esse meu cone com uma meia e tentar deixar o menos possível de preguinha. Eu gosto de usar uma meia fininha de nylon para envolver esse cone de isopor. E eu prendo a parte de baixo com uma agulha para deixar a meia o mais esticadinha que eu conseguir. Mas o que é que isso tem a ver com a flor que eu vou mostrar? Calma, já já você vai descobrir. Então agora vamos começar fazendo as pétalas. Primeiro a gente amassa a argila, cabeça de touro, lembra? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso. Mas o movimento é esse, olha, de cima para baixo e de fora para dentro. E o meu maior cuidado é não deixar bolha nessa argila. Não precisa fazer muito tempo esse movimento, tá? Quando você sentir que ela já tá mais macia, 30 segundinhos já tá bom. Para essas flores eu tô usando essa régua, essa guia de 6 milímetros. Isso, porque eu preciso de uma placa reta e uniforme para cortar minhas pétalas. Viro pelo menos uma vez, mas você pode virar mais vezes. E vou abrindo essa placa até ter certeza que meu rolo tocou as 2 guias. No final, põe força, porque da guia o rolo não passa. Eu vou usar esses moldezinhos em forma de gota que eu já tinha feito para criar minhas pétalas. Bom, temos 6 de cada tamanho que eu cortei com um alfinete nesses moldezinhos. Mas tinha um jeito muito mais fácil. É que talvez você não tenha esses cortadores, mas se você tiver, isso daqui ajuda muito e vai muito mais rápido. Uma vez minhas pétalas feitas, eu vou dar esse movimento e afinar e deixar ela bem bonitinha. Depois de apertar toda a beiradinha, nota que eu deixei aqui, ó, esse pedaço, ele tá mais grosso. Eu só afinei a parte superior da pétala, porque isso aqui a gente vai precisar dessa espessura. Agora eu vou dar o acabamento com a bucha para alisar os 2 lados. E ainda vou fazer uma coisa para deixar ela bem natural. Com a minha própria mão, ó, eu já faço esse movimento. As pétalas já estão prontas, todas elas. E você lembra daquele cone que a gente envolveu com a meia? Pois é, vamos usar ele agora. Ele vai ser a base para a gente montar a nossa flor. Nós vamos começar com as pequenas, as pétalas pequenas. E eu vou colocando aqui, essa é a parte mais chatinha, porque a gente tem que ir fixando uma a uma nesse cone. E eu vou distribuindo
esse tamanho aqui por 6. Eu comecei a montagem da flor com as 6 pétalas menores, sobreponho as 6 médias intercaladas e finalizo com as 6 maiores. Quando eu afinei as pétalas, eu deixei a base mais grossa, lembra? Justamente porque agora, na colagem, eu preciso fazer pressão para que elas grudem. Eu não uso barbotina, não uso nada. A argila está macia e a pressão das minhas mãos é que vai colar pétala por pétala. Tudo isso tendo esse meu cone como base para fazer o miolo. E eu acho que eu ainda não falei, mas eu uso essa meia para que a argila não grude no meu isopor. E agora? Minha flor está pronta. Para que ela fique inclinada, eu apoio meus dedos no miolinho e faço pressão. E aqui eu vou criar esse pedaço de apoio, formando como se fosse um cabinho. Então, essa parte aqui, também eu faço bastante pressão. Okay, making a rose, and I'm sorry my washing machine's on, so it's making a dumb noise. So I for each petal, and as in this one, there's 6 petals. So for each petal, I make a roundish ball and do the same as with the lily. Pushing in and then spreading. Until you end up with, 6 petals that you need to make it. I don't tend to make my petals beforehand. I just make a small one for the center and then make petals to suit as I go. So each rose might end up with more than 6 petals or less. So getting the smallest petal for the center, then I just roll it. This one's a bit dry. It can curl in a bit more than that. Let's just see if I can get it to twist a bit more. There we go. And then turning the edges out. This one's a little bit dry. Then I just flatten down the bottom so it will stand by itself. Getting some joining liquid. Then grabbing another small petal, I go over the opening in the center and I can come up the stem of that a little way. Just joining and opening out. I like to pinch them in. Squishing it down again. And the next one. I'll just overlap slightly. And then opening it out. Sometimes if they're not wide enough, they're hard to open out. Just pinching it in, curling the edge over.
again just overlapping from the last petal. This one might be a bit too big. This petal seems a bit too large, so I'll just pinch it in. And then just looking to see if it's balanced. So I'm thinking I'll probably add another one there. My next ones are a bit smaller, but we'll see how it goes. I mean, that could be finished as it is. Let's see. Pop that one there. Don't like how that looks, so that one's coming off. Popping that one there. Pinching it in and adjusting. And that one's starting to look okay. Then you end up with quite a large blob on the end. Sometimes that works. If I attach, I'll affix things around. Otherwise, I just chop it off. End up with a flatter base here. And again, when I'm attaching, I will use this pointy end and just push right through the center, because you don't even see the hole once it's attached to something. And again, using this quite firmly to push down in these individual petals. And sometimes it pokes a hole all the way through, but I don't tend to worry because you can't see, and that helps you affix it.